Ang topic na inyong babalik-balikan. What's up guys? Doc Reggie here, your most approachable aesthetic surgeon na nagbibigay sa inyo ng kaalaman, katotohanan, at pinsan, katatawanan. Welcome to Doc Guides. In this channel, I give tips, advices on skincare, aesthetic procedures, at iba pang pampaganda, as well as health and prevention, and non-surgical aesthetic superstar topics just like this one. So if you're new here, make sure to subscribe. Sana marami kayong matutunan. Oh, non-surgical naman tayo. Dermal fillers. Para saan nga ba to, Doc? Maraming purpose ang dermal fillers. Sa anti-aging, sa enhancements, or treat undesirable lines. Pero bago ang lahat, alamin muna natin what are these. So, dermal fillers. They are commonly made from either hyaluronic acid or calcium hydroxyl apatite. It is suspended in a gel para easy and accurate ang delivery via injection. These two substances are naturally found naman from a human body. So, organic, di ba? Pero since yung vehicle or yung kung paano siya nag-carry, which is yung gel, is not organic. So, considered synthetic pa rin siya. Nagigets nyo ba? Sana! Kailangan nyo muna malaman ang causes ng mga bagay na nakokorek nito. So, aging muna tayo. What happens to aging nga ba? Katandaan, kagurangan, old age, advanced edad. Teka, tinamaan yata ako ah. Sa ating youthful years, ganito ang shape ng face. Chubby cheeks, smiling eyes, wide gaze, contoured V jawline, and bright under eye area. Remember this, inverted triangle. Pero as we age, what really happens is loss of volume sa layers ng skin, loss of structural support, which is yung collagen. Imagine nyo na lang, parang net yan sa facial layers natin. As we age, yung net nagpuputol-putol. In turn, mas nananalo si gravity. Even the bones of our body, specifically the face, nagre-resorption or lumiliit. Ganito. Hindi na natin ito matatakasan. That's nature. So, yung eyes natin, mas lumulubog. Yung eyelids natin, nagdudroop or what we call hooding. Ang cheeks and other areas nagsasag, and the shape now becomes an upright triangle. Huy! Hindi pa! So, Doc, anong role ni filler dito? Filler, as the name implies, fills the specific area. So, kung lubog na dito, under the eyes, we fill. Sa acne scars, pwede rin yan ma-filler. And especially, yung mga injury scars, pwede yan. Don't worry, sa future video, fill natin itong iba pang mga acne scars para makita nyo. Oh, para saan pa ang filler? Hindi lang naman sa aging signs. Pwede rin to sa mga bata-bata pa, pero may mga deep dermal lines na. Unfortunately, nagkakaroon talaga ang iba nito, kahit sa young age nila. Dahil to sa mga causes ng stress, kasama na ang lack of rest and sleep, unhealthy diet, bisyo, sun exposure, at ugali. Oh, Dok, ugali? Oo, yung stress at lack of sleep causes our skin to lose hydration, poor blood circulation, so hindi na gano'n nakakaabot ng vitamins and minerals. Naalala nyo ba sa school yung go, grow, and glow? So, sa diet din, pag hindi healthy, naglulus tayo ng essential collagen. Di ba mas okay kung sabihan ka, uy, glowing ka! Salamat, bro! Lalo na sa bisyo, smoking and alcoholic beverages, lips nyo medyo mas dark, tapos alcohol causes dehydration sa structure sa skin.
Same din yan sa sun damage. Kaya protect yourself, ha? Watch nyo to. Pero Doc, ugali nga. Kala ko may iwasan po pasagutin yan. Yes, ugali. If palagi kayong nakasimangot, masungit, o galit palagi, kahit bata pa kayo, lalabas ang mga frown lines, crow's feet, sa eyes, pati dito sa nose, nasolabial, marionette lines, lalo na sa forehead. Pag hindi yan na-treat agad, lalalim yan at magiging permanent. Pag hindi pa siya permanent, kaya pa yan ng Botox. More on that sa Botox video. How about ugali ng laging nakatingin sa cellphone? Or hindi maiwasan sa computer if work, lalo lang ngayon, halos lahat work from home. Pero yung iba, nag-games lang. Pwede kayo magkaroon ng permanent necklines. Like this. Hoy, nag-check siya. Peace, love you. Mamaya, check nyo. Pero basta, make sure, stretch din every hour. Okay? Dagdag kaalaman yon. Now, ang inaantay ng iba. The other important function of dermal fillers, which is sa enhancements. Andyan na ang sa Barbie forehead, sa temples para magpantay, sa cheekbones, kung gusto nyo prominent yung area nyo dito, para di nyo na masyado kailangan ng shadow makeup dito, di ba? And it makes the cheeks more slimmer. Kasi gaganon. Sa lip augmentation, and sa jawline. Para chiseled look. And syempre, nose lift. Ang commonly known as the liquid nose job. Focus tayo dito, ha. Very, very quick. Sa iba, 5 minutes lang. Kaya nagtataka ang ibang patient. Okay na. Balik ka na sa work mo. Ay, ganun na yun? Laki-laki ng binayad ko. Minsan nangyayari talaga yon. Nose lift via fillers can treat sa mga may nose humps din, kahit papano magagawang straight ang bridge. And in a limited way, pero fillers can do tip enhancement din. I say tip enhancement, not tipplasty. Sa fillers, gumagawa ka lang ng bagong shape ng tip. Pwedeng mas pointed, pero walang binabawasan doon. Not like surgical tipplasty. Siyempre may limitation ng nose fillers. Kung sobrang flat dito sa bridge, hindi yan pwedeng punuin ng filler. Kakalat lang yan, pagilid. Magmumukha pa lalong malapad. But as I said, sa isa kong video dito, if hindi pa kayo handa for surgery, nose fillers is a good choice. Okay, ganda ng fillers, no? In then out, balik ka na agad sa work. And another pro of this is if medyo hindi mo gusto yung pagkakagawa, in 6 months to 1 year, it will all be absorbed and babalik din sa dati. So, pwedeng may redo or touch up, pwede din. Now we go to its unwanted effects. What can happen sa filler na hindi natin gusto? One is, pwede siya mag-migrate. Moldable siya, yes. Pero some of it can migrate, meaning kumakalat pagilid, pumupunta sa ibang lugar. Kaya alagahan nyo, huwag nyong i-massage. Another thing is, mabilis siyang mawala. Walang specific reason kung bakit ito nangyayari sa ibang patients, pero one reason is yung body's ability to process the substances, kaya nawawala agad. Minsan, 2 months, 3 months, wala na. Another, allergic reaction. Kahit na naturally occurring siya sa humans, pwede pa rin. Pero di naman palagi. Okay? And one of the most dreaded complication ng fillers, taas ko lang yung volume at this is very important. Vascular occlusion. So, hindi yan maganda if may babara na vessel ang filler. Pwede ka magka-necrosis or yung area na nabarahan ng ugat, mawawala ng blood flow, mabubulok,
Although, dati, maraming cases na ganyan. Pero nowadays, especially sa new techniques at mga technology, it can be prevented. Ang worst complication ng filler is blindness. It can happen pero very, very rare. Okay, basically, dermal fillers is one of our go-to procedures pagdating sa anti-aging. It's very easy, basically affordable, and ang pinaka-best pro niya is in and out, meaning low to zero downtime. So you can still get that nose lift kahit busy ka pa. Galings, no? So yun guys, sana may natutunan kayo. So, ready ka na magpa-filler? If you want to inquire more about my rates, go to the FB page and look for the services tab. Chat kayo doon if you have any other questions. Nga pala, make sure you're only transacting with my clinic. Ingat sa mga fake at scammer names ha. Maraming identity theft ngayon. I always do official video call pag confirmation na ng procedure and schedule. Para sure tayo. The links of the clinic page are in the video description. Click nyo yung small triangle para ma-reveal or yung show more. And if you haven't subscribed, subscribe na. Pati bell icon. More videos to come kasi para una nyo malaman if may bago. Rhinoplasty series, watch nyo muna. Baka nasagot ko na nga naman talaga yung tanong nyo. Huwag kayong tanong ng tanong, manood kayo. Peace, love you. Like and share ha. See you sa next one. Bye!